The latest we're picking up from Kazan in Russia, and live visuals coming in of Prime Minister Narendra Modi. So we quickly cut across to those live images. On your screens are visuals from Kazan. Remember, the Prime Minister earlier today arrived in Kazan, and then that followed with a community welcome for Prime Minister Narendra Modi. These are once again live visuals coming in from Kazan, and you see Prime Minister Narendra Modi on your screens. And I believe he's now headed for the meeting with Vladimir Putin, the president of Russia. So live images from the BRICS Summit, the 16th edition, historic in many ways because this is the first such BRICS after the expansion of the grouping, which also includes key players now like Iran, and that's made the entire summit all the more interesting given the current geopolitical scenario, the shifting equations geopolitically. All of that is being spoken of by foreign policy experts as well. Not to forget that the summit is being hosted by Russia, and this is Prime Minister Narendra Modi's second visit to Russia in the year 2024. And these are visuals of Prime Minister Narendra Modi, who will be holding a bilateral with the Russian President Putin any minute now. So those are visuals coming in from Kazan. Prime Minister Narendra Modi all set for a bilateral with Vladimir Putin, the Russian president. Like I said, this is the 16th edition of the BRICS Summit taking place under Russia's chairmanship, and it is underway from the 22nd to the 24th, though the Prime Minister returns on the 23rd, given some personal commitments. And this is the Prime Minister's second visit to Russia in 2024, following his trip to Moscow in July to attend the 22nd India-Russia annual summit. Now, the Prime Minister will be holding a bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin. Ever since, though, the MEA made an announcement yesterday on some sort of an agreement that's been reached upon between India and China on patrolling along LAC. There are speculations being made on a possible bilateral between Prime Minister Modi and President Xi Jinping as well. We're tracking that though, but for the moment, keeping up with these visuals coming in, let me go across to Siddhant joining us with more details. Siddhant, any minute now, the bilateral between Prime Minister Modi and President Putin will begin. What are the big expectations from this all-important bilateral? Well, very important bilateral meeting will start in some time from now. Perhaps we have got the indication from our sources in the government of India that in some time from now the bilateral meet will begin, and in fact there's going to be the photo opportunity, and here we are cutting across to those visuals of the meeting between President Putin and Prime Minister Modi. Again, warm hug exchange between the two leaders, tight handshake. And both the leaders have gone for the bilateral meeting. It's going to be the full delegation level talks between Russia and India, perhaps for the second time this year, because in July, Prime Minister Modi was in Russia. Господин премьер-министр, дорогие друзья, позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать в России, на этот раз в Казани. Это один из наших исторически замечательных городов по Волжье. Я с теплотой вспоминаю ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону. Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином, и таким образом мы начнем уже нашу работу. All right, so those are live visuals coming in from Kazan, Russia. The Prime Minister holding a bilateral with President Vladimir Putin, and we'll try and translate that for our viewers as well. The all-important bilateral has begun. Siddhant continues to stay on with us. Siddhant, you were making a point about what you're learning as per your sources on what perhaps is on the agenda. Well, there's a lot on the agenda. This is the second time both sides are meeting. They met in July, and Prime Minister Modi and President Putin met in an informal setting last time when they met in July, and that meeting lasted for more than 3 hours. Perhaps, there were a lot of commentary which that meeting received from the Western critiques. And in fact, we are getting those visuals live
where both President Putin and Prime Minister Modi could be seen laughing. We still don't have the exact translation of President Putin's address, but there. Совершенствование деятельности объединения и укрепления в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. ये एक ऐतिहासिक बहुत दिलचस्प शहर है जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारे बहुत अच्छे चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कज़ान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान समिट के दौरान हमें कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पूरा करना चाहिए। तो एक बार फिर कज़ान में आपका स्वागत है। В Казани мы должны принять целый ряд решений по совершенствованию деятельности объединения. ब्रिक्स की कार्रवाई को सुधारने के लिए हमको कई अहम डिसीजन लेना पड़ेगा। И очень ценим наше взаимодействие на этом направлении, имея в виду, что наши государства стояли у истоков создания объединения. हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। खासतौर पर ये बात भी आगे चलता है। И очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कज़ान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है।